Ni Teresia Mwende ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Vilingi wa Mauvoo ala tukumbanisye ni vamwe na ateti silikali ni kwenda Raila kwa temba usilikali yao yuni kwithiwa ni musukumia kwa temwana wa kutongoesya ngwatanio ya nthi cia Afrika. Makenzi na anyanya emeiwanza koti 10 ya mwamulo Makenzi na esilio 94 matoe sivitali tina wakulea liume yela na kuvika kotini matena vinya. Ikwani ya kumukonia spika wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilo na kuvangithia na kutongoesya maandamano Makueni kuvyaiwa itheka. Na ukunikili kwendeka utoiwe kwa musami wa skulu wa sekondari wa Chani ula ukukwananiwa na kuita vyamu maniwa na kumutethesya kumia ivu. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chenge tunengeoni wa kuyuloa Mauvoo maitu kwa Islamu mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV kana utumani mukuve laini wito wa SMS ne ile itatokenda imwe itano. Hamwema ateti mulengoni wa silikali menda ndongo ya Azimio Raila Odinga ivadhulane na uteti wa Oleina aikwata mba usilikali ya Oyumbe na itina wakula nene siukite seneta wa kaunti ya Nandi na Ulani Samson Chagei aiweta kana silikali ya Oyuni mukwati temba mundui Raila ndini wa walanio kana mustali ni wambe nini wakumukite ande ila ingi mukwate mba undini wa akwate mwana wa kwithi wewe mwene kivila wangwata ni wandisi ya Afrika kana AU. Ivindani thi savali ya AU kwa ndongoi ya ule Raila Odinga ya mbiye kukwata mwaki. Adeti indino wa silikali meenda Raila hati ya nena italu ya utetu wa lei na aikwata mba utongoi wa President William Ruto. Maiweta silikali ni etongoetie masemba ni makumwiti si Raila kivila kino. Oni seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cheralgei aweke loyalty kwa serikali ya Rais William Ruto, kwa sababu kupata hiyo kiti itabidi serikali ndio italobby. The government will use its own resources kumwombea hiyo kiti katika inchi za mbalimbali apate kiti ya AU. Sasa unajua wale watu wa Azimio na wale wengine waache kupiga serikali vita. Sasa tunataka wote tuweke kampeni ya kusaidia baba akuwe AU chairman. Ingi heweta Raila no ile kuitia wekeo silikali kwa kwithwa ane konisie na maandamano ma wanangiko mwaka mwitu na kuvalanya vya sala cia makilima NMB na NMB ingi kutua mena maumesie na ainge kwasya madhayo. Hiyo kiti haitaombwa na chama cha ODM ama Azimio, itaombwa na serikali. So ni mambo matatu tu wafanye. Tunataka tu waombe msamaha wa Kenya kwa sababu wakati kulikuwa na maandamano Wakenya wengi waliumia na biashara ziliangamia. Sisi tunamuuliza tu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awache kusponsor aliyekuwa rais wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Baba ameumia sana na tunafikiri hii kiti itasaidia aendelee kupumzika na afanye kazi kwa nchi ya Afrika. I know in 2027 we will attend so many political funerals of people who have depended on Tinga doing politics. Na tunawapea risala za rambirambi za kisiasa mapema. Atio hamwe mateti ndino wa ngwatanio ya ule ya Azimio One Kenya matonguwe na muyumba wa matongulo Steven Mutinda Mule ni madhingila kana ndongoi ya ule ya ile kulasimidhiwa kukwata mba usirikali. Nukwithwa wa mwene tamwene ndi ena aki ke demokrasia kwithwa na muungamo wa kiuteti. Kwa mweme asia kana Mheshimiwa Raila nundu nukukwatwa kwako ni silikali na nunenganiwe ni nthi yonthe ailotangasa kana no support silikali live. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ena democratic right yake ya kutangasa kwindwa chairman wa AU, lakini kwambia blackmail I support silikali live. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aungamea ulogo aungamea ukweli wa Kenya na ine sibala uende za ukwatia ni silikali no. Mule no weta muungamo wa Raila ndino wa kukutia akisia NMB uyu mwitikilia onavanini kukwatia ni na silikali na kitumine kiende na kianda onavanini kukonya na Mauvuku hondungwa na wavaluku alama ende oyundino wa silikali ya oyum. Ko alameona kanaki nitamatona utumia kosa
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga makamwi abandu mambe yo mutungi aneangali kwemwe peitoneka ko twikusia na kembaka mwiso nondo etwese ena capacity ena experience na ne mutumia unengetwa ndaya nthini welembeta ya Afrika akwo alamete siasa nthini wa ngali kwesu makome na maibindia na ndimea ona mogenya kwa zamana yo na andu manenga na mana leo nenga naiki tuweka na ina siasa ndogo ndogo tuoka issues ya nthi ya Kenya pala twina common interest. Vilingi wa Mauvoo kumava musieni wa Ilovi nito Benjamin Mwakam. Tuisonga na mbele tukunikila Mauvoo vala koti wa Mombasa ni waumia mwamulo wa Mutavania Paul Ndenge Mackenzie na esililwangi miongo kendana ana kutoa sivitali ni itina kwithiwa matena vinya itina kulea kuya kwa kilungu cha vakuvechu mwakimwe mawisa mavolisi koti ni wa Mombasa ni medhiwa na kivalua chumu kumakuwa esililwa alama teina vinya wa kuvikandhini wa koti kavindani kalame ivikite koti ni kwithukisia ikwani yo jilayo kwa nanuwa na mavechu maana ele miongo itatu na nama uwani kuya ngalikoni ya Shakahola livoti yake mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose. Ni undi maundu meili kiokoni cha umundi itino wa esilulo akwe mwani kutambuka na kufika miakoni ya koti munene wa Mombasa itina wakulea kuya kwa kilungu cha chumwa kimwa. Loya wa esilulo Wycliffe Makasembo niwatavya koti ukana malete kuyani kwithwa maina mwekio na utua wa koti kwa tieni anayekwani yo mawetakana yedheto yekuesyo kila ivinda. Esilulo amevikite kotini ukwithukisya kwani yo na ila yuko ni uwani matesi kwanza kivathukanyo vala mavityo maana eli na miongo 38 mamekumbile titi na wokulasimithi andu kutia kuye kithekani cha Shakahola undu ula watumia matiwa ni thayo. Ngaliko ya skata ni ya watakana vayina vata wa esilulo akulecho kwa bond ni kwithwa mavityo alama koneto namo ni maito muno. Silwa makwani kotini uwa Mombasa Alex Tidhuku ni waumia mwamulo esilulo miongo kenda na 5 mavikie kutoa sivitali tina wakwithwa matena vinya. I saw the accused persons this morning in our basement cells. Some can barely stand or open their eyes. As a matter of urgency, I order that they be escorted to a medical facility where they will be examined and their health needs attended to. Ingini wako uliafikia kunengwa faili sionde na ila sio kwa naekwani yekuma kotini wa Shanzu. I direct as follows. That a social inquiry report will be made and filed. For the accused persons, for purposes of logistics and expediency, in respect to all the accused persons, we have one report together, and one for the 40th accused person who is represented by Mr. Obonyo, whose circumstances appear different. 2. On the alleged report from Shansu Law Courts, this court has no knowledge or control over the same. The report that has been ordered in number 1 above will be most current and relevant on what we are dealing with, and it should cover all the issues. Ikwani hii kethukiwa kwanzia sia mutandao ni mwaini wa katitu matuku 5. We mentioned this matter on 5th of March 2024 when the reports above will be filed or will have been filed and a ruling date will be given. The accused person's attendance is hereby dispensed with, cancelled to appear virtually. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuelegele kauntini ya Makueni kwani ila askati tu spika wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilo wa ikonanwa na kuvangithia na kutongoesya enendi maandamanoni kauntini esu ya Makueni mwakani mwituku maandamano alama kunitwa muhunguni silikali ya katini kwa itheka ikwani yu yende kotini wa Makindu na jimbe wa musilimu nne wa Makwani kotini wa Makindu senior resident magistrate Maureen Kibe na mawakili Mambilo alame na ikwani yu ni vamwe na Dennis Mungata na Juda Kioko. Hivyo
ripoti yake mwandishi wa Mauvoo kumangalikoni isuna ulani Ken Molinge. Ainenet na waikuwani kwetheka wakili wa Bilu Dennis Mong'ata ni wawete kuwani ya Speaker Douglas Mbilu ya kwetheket na wangaliko yosikata ni kwetheko seto kusua kuondesia kuwani kiongozi wa mashtaka uladi DPP no kunekirile kesi yake ingi ilao unaetete na edhia kesi su ina ushahidi utona kutuma wana speaker aende na kuskatiwa na makuli ya koti metikilwe maekane na ikoani yeu na speaker nondu na kinu kwendo choka uyani wake koti nda interruptiwa asia paina thina na koti ya mina kwitikila ikoani ya twikani ya thela bau. Speaker Mbilu akwatiwa na ikiwanthini iko na nyona maandamano la matoiwe ni ngaliko ya uli ya Azimio okasioni kivathokonyo cia vanthi ya Kenya. Jisukumia kuthewe kwa ngalama mekali ni serikali ya Kenya kwanza na kukunikilongi kwa mosungio moso kwa ni muvitu katuwa maondwangi kauta. Mbilu wako na niwe na kutongo isi maandamano wa kauntini ya Makueni maandamano la matia ndo kauta mantena dhayo misieni ya wote na uloa imali. Mbilu athakiwe kotini wa Makendo kwa mbevyo matuko na nama mwiwa na nama waka muvitu valeti na kusome wa makosa make kuwani yake adhamiwa kufikia wakeli Valovisi wa mutongozi wa Makueni mamwenende wa Makueni ODPP wa kulia koti kuvyetheke kuwani yenundu wa kukosa ukusi wa kuyana. Andu ala maandamana na maliana na serikali la wibo ni mamba mboga na mundu wa boda boda. Ani maliali ta serikali la wibo tinye na nena. No ketha moni kana lajia ya nena kana mwene inja nena. Ita moni mundu la wa speaker ni toitha nena. Indu ketha mauta au ta nena awasi wa mwenende. Lakini ni kwazi kana ni kindu githugu muno kwa serikali ilandu katika katiba manengetwe uthachi wa kwinenea nela na inji manena utithi wandu ni ukwata makeki wa polisi makapingi wa thini no kana maiko nena nandu manena kume ni kulia ndongo ile tena cio yake cio ni chokamba maende na kunena uwo nondu uwo ni wotha ciandu maitu. Mbilu ikosoa serikali kwa kilao itaita senzi kayo cia kukilithia wasio wa mwenende lo wateta vanene kukonya kwikimia kwa ngalama mekalile. Vaya ndongo isiangaliko yuli kuendea kukwatana na kukosoa serikali wakati wa Kenya kwanza kavinane kala wosa kasilaka kuvine ya mwenendi na kuthiute na katiba ka Kenya. Ni kindu cha usenye muno kuona mbesa mbingi yanangika metoka ya polisi kasemba kala kundu kukwanthe kukwata andu kumabingia na kini chito na Kenya nandu matisa kwa kana patino shahidi na kwani ni apetangwa lakini nondu yini ndi apetangwa na mambe ane na nenie ona ndaye sakunena yini ndite kwambia kunena tabia ndugo na uwele kana serikali wa Kenya kwanza wotita wena kindu kwanza nitawa Kenya kwisha na niwende no minandu ma Kenya na ndo mama Makueni na tutibindia twinena pikabisa na yuni ndi twambia yono nisi twambia nena no me utukwatenge lakini pati problem enda matukwate mala monza miongo monza maana monza ngili monza metukwata na maikwata na mama Makueni mamine. Mutongo TV kuma kotini wa Makendo kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinge. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni waumia ukulyo kulakwe muvea wa kinandu wathuki ilovia sia kaunti ila ikwamite kwa tiania na gavana wa Vinyani kana kuselewa kwa ilovia ini kutumete kaunti si kwa maki maendeyo na kutunga uthukumi wake na itina vala wanene ya kuyanga likoni isia ikalakala masinga na ikombe isesoni ya kwasania mahoni ma enende ni waweta kana silikali yake ni kuendea kuthukuma na kuyanisia mawadho mayo ni kana mwenende atetheke wa Vinyani watula muti kuselewa kwa ilovia kwa kila kuwatakana nikende kuikia kaunti ya Masaku kana kende kuikia kaunti ya Masaku makwa nini manene ilizia pesa ndio tuweze kufanya maendeleo. Devolution ni kitu cha muhimu sana na huku chini kama kumenyamaza hata huko juu kutanyamaza. Kwa hivyo tafadhali tungewaomba tu release pesa zikuje huku mashinani ndio tuweze kuwafanyia wananchi wetu kazi. Budget ya taifa letu la Kenya nimeona imekuwa projected to be 4.2 trillion Kenya shillings. Sasa ukiangalia zile fedha ambazo zinatumwa kwa counties zetu ni bilioni 395. That is the proposal. Lakini wakati wa uchaguzi uliopita tulikuja hapa
sisi kama Azimio tukasema Raila Odinga akikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya itakuwa ni 35% ndio itaenda katika kaunti zetu. Haya, serikali iliyoko sasa ikapita huku ikasema hao wanasema 35%, sisi tutaweka hiyo na tuongeze ifike karibu 40%. Leo hii ukiangalia zile pesa ambazo makaunti zetu zinapewa, tunaambiwa ni 15%. Lakini kwa mtu ambaye amefanya economy kama waziri wetu wa fedha, atawaambia ukifanya mahesabu vizuri hiyo ni karibu 10%. Makofi. President William Ruto ni wakulia kaunti ithukumeva mweite kusindana kimaendeleo na serikali ya kati ainene ya kuyanga likoni ya Naivasha ni wakulia maminista makwate ya vamwe na atongoi kuma kaunti ni kana kuikithia kana maendeleo ni makwate ya niava la wafikia kwithio iweta kana imwesia isio kana kaunti itito itina kimaendeleo kumana na uthukumi kwithiwa utemu seo wakati wa maminista vamwe na serikali ya kati vamwe na ya kaunti. The reason why we asked the council to come and have a session with us as we have this National Government Executive Retreat is because I wanted ministers here and their principal secretaries to understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. And we lose that opportunity if we don't work with the counties. I want to encourage ministers who are here and principal secretaries who are here and say it in their presence that county governments are not our competitors. They are our partners. They are another level of government that we must work with because the Constitution contemplates us working together. We haven't made a lot of success in some areas because we have ignored counties. We have ignored working with counties. Synergy is important. And we must hem in and converge our thoughts, our plans, so that we can together change our country. Now, so just to allay the fears maybe sometimes you have, that we take it for granted that we are working together. We don't take it for granted. We don't take it for granted that there is a working relationship that is not toxic, that is not hostile between us, because it gives us the opportunity to deliver on many things. Ende museze libotisiyo kuthoi tusandeni wa uthio mwa witu wa mbetu sio kithia twithiwa na Mauvoo angi kauta ndukathivasa. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbu emwe kasila kato sete keisa utungoke liaba kana tuika ileo igimba ya imi. Thina yu aba wenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twame ibasa na kuma kwina thina muno. Bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye ni mbali cio na moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ni mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple
niweza ama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu baimwe munenyo no kwata at least lump sum ukethaweza kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo ondukiane kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara. Mamiseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu ngindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo ngwatanio ya makanisa kana Machakos Intra-County Peace and Dialogue Forum ila inambonge cia NCCK, KCCB na SUPKEM ni atwa isia sekalosio kiliombunge cha Matungulu kunena nisia yulua maundu kauta ala meendekethetwe ni silikali nene. Matongogwe ni Abdi Juma kati wa ndongo ingesia kindini aani maweta kana vevata alivotia NADCO kanena ni wana uito ni ayumbe bungeni nene na kutungia maundu mavata hata angalama ya mikalile na kisomo ingini menda mutaletela mwe wa uiti ula wendekethetwe ndukambe uvitukithiwa kana kwa ilia NHIF mbewa kuongela maundu meu tukwatiane nake mwanikiti wa Mauvoo ni Modisia. Kwena natongo yaya ni kana vena welu munene ripoti lena nengani unenzama ya NADCO ikanena ni wanesa ni ayumbe mbungeni nene no kana masise mondola matonya uvinyi ya mwene ndina kulunga mbewa kuvitukithiwa. The political scenario. As religious leaders representing the 3 interfaith organizations aforementioned above, our position on the NADCO recommendations is as follows. The high cost of living must be given priority. Kenyans are still experiencing challenges in meeting their basic needs. B, the NADCO recommendations should be debated by the Assembly, National Assembly, item by item. We support legislation for the development funds for all. C, the IEBC commissioners should be put in place as soon as possible to unlock the current statement.
ila kingi manengelelea wito munene ni maundu mande visia skulu kusilanzea matuko yaka na citizen ila mawe tano nginya ithiwe na umelu mwingi bea kunengelelwa siyo mwana maskulu kenda kuenea na umetumia kuevandevika na mailo mama skulu yulo akisomo cha yulo mubango lo bangito wandivia fees ndukoneka we mwailu kwa enende gele kanyotela me kwacha yivo kuchila kwa citizen zia imwe ya kuiva kwa ando makisioki na aingi dhina vina nundu ukwati matina go na njia ya kuiva idha yeke badakanya. Higher education financial model, the parameters for determining the amount to be paid should be made public. B, e-citizen payment for school fees should not be implemented. Livoti inge mwanya ila metho mainanesi mutheni wa munthe ni maundu makoneti ndivisia masivitali ni muno wendekethia ula wivu wa kuvindwa ndivia masivitali maendekethia ila yatene tungiwe na kuendea na ukwatililwe mbewa kuete no impia regulations bill number of 2024. The parameters used to determine the 2.7% for the unemployed should be made public for it can give room for abuse. B, meanwhile, NHIF should continue fulfilling its obligations to cater for hospital bills for patients. Ni kwa ile kwitha na njia oimwe ya kutungia enendi utiula mena go ni kana na mama kausika oku nena sia ulwa undusu ta bukumiwa kangundo level 4 woni wa enendi na woni wa andola meva ni mona kana ni wa ile kutswani wa ukailwa nondu timu ailwa ndo utethia mandi na nesa ni kwa ile idwa na o sibitali tala ward ndi sibitali itonya kutumika andwa mayo na nida ilitu county council ni ile kwa sababu mapata ikavitu kitia maendeleo makisioki maile tu kuwekewa kisiasa nima ile kulikuwa ndoni ni kana makedhi wa mausikite. County government should prioritize payment of pending bills, giving priority to the recurrent bills. D, county development should not be dictated by political allegiance, but rather inclusivity. Otume wetengana vaiva tani ndi makandana lazima kuiva ndivisia matuko ya sia nyumba indi mwene ndieve kwa ngenda yake. Tuono 1.5% ya ile idhali uti wa mundu ti kulasimithwa. That the percentage of the deposits payable should be less than Kenya shillings 100,000. Kaundi ni Masako, nyenitoa boni mutesia. Ekalima wodi ya Tharaka mwingi ya yulo kaunti ya Kitui matungi ya Mauvoo serikali ya kate kwa kwithiwa kisioni ana kisioke kendini wa isio ila situmbithitu endini wa ithangu ya serikali kwithiwa siongelelo divisions locations ondumwe na sub locations enende ama tongowe ni MCA wa kisioke Muthengi Ndangara ni meweta uthukumi wa serikali ta ukwithiwa wikwatikana ukuvini ondumwe na amwema enende kukwata mawia kumana na itambia ilivoti yake mwandikiti wa Mauvoo kumangaliko nesia mwingi Lina Mosangi. Sub-county hii ya Thagishwele wodi ni Tharaka ni mwingi ya yulo ni vanewa kuongelwa division imwe location inya ondumwa na sub-location thanza tu kuyana na ithango ya serikali ile na tumbithiso wiki muthelu. Division hii ni ile ya Thagishu North. Locations ni Gasigongo, Kanyengia, Gatoroni, Kamaindi na sub-locations ila ni Gankanga, Kamayage, Shiatugu, Kamwerine, Itura, Murondo, Mwana Gatundu. Tayari tunashukuru sana wakati gazette notice imetokea, tumeona kwamba eneo letu la Thagishu County limepewa subdivisions mpya. Tayari tumekwisha kupokea division moja, tumepokea locations 4 na sublocations 6. Na tunataka kushukuru serikali manake wamesikia maombi yetu. Wakati nilipatana na CS Kindiki nilimweleza jambo hilo na akaweza kuniambia utaratibu nitakaofuata. Nikaenda pale kwa wananchi wangu tukafuata ule utaratibu na bila shaka serikali imekwisha kusikia maoni yetu.
Vile vile nataka kushukuru seneta wetu, manake tulikuwa na delegation ya seneta Kio pale ambaye tulikuwa tunashirikiana pamoja naye. Tulikuwa vile vile tunashirikiana na mbunge wetu wa Mwingi North constituency bwana Engineer Nzengu ambaye vile vile alikuwa anapeleka mambo haya kule mbungeni, na tunataka kusema juhudi hizo zote za viongozi zote kwa pamoja zimekwisha kuzaa matunda, na kwa hivyo tunashukuru serikali kwa ajili ya kusikia kilio hicho. Ikali ama tongoiso ni MCA wa Kisioki muthengi na gara ni mautungia muvea serikali ya katika kila mauwete juu tama kwithwa makwata uthukumu wa serikali kwa ukuveni. Muthengi no kueta ikali ma ward 8 amethitwo motambuka miendo miasa no kenda kukwata utethi wa serikali kindu kila ukweta mbai ya thaka na ila ni makati wa mbai ila si utalo wandu wa nini vanzi ya Kenya tayende na kuona kieni. Tumepewa kwamba kutakuwa ukaribu sana wa huduma za serikali karibu na wananchi. Manake tulikuwa tunasumbuka ama wananchi wa Tharaka walikuwa wanasumbuka sana kuendea huduma maeneo ya mbali. Lakini wakati subdivisions mpya zimefanyika, inamaanisha sasa huduma za serikali zimekaribia wananchi, na hilo ni jambo mzuri zaidi. Vile vile tume create nafasi za kazi kwa vijana wetu. Manake pale tunaona kwamba tayari tutapata subchiefs wapya 6 na tutapata machifu wapya 6 na vile vile tutapata DO mmoja kupitia kwa division moja ambayo tumepatiwa. Kumano anakutilangana kwa isio hii anenzia mwe na mwanime wakwata mawe ya vala ikali ame awete tambia yeta yutu ambaye nambe moka dheo chongo imwelu. Serikali yetu kupitia kwa CS Kidiki kwa sababu ya tukumbuka sisi watu wa Tharaka ward akatupatia hiyo sub county. Pia nashukuru Mheshimiwa Dagara kwa kung'ang'ana kusisitiza na kusukuma ndio tupate hii sub county yetu ya hapa ya Tharaka Dagiso. Na saa hii tumepewa sub locations na locations mpya, ndio hata wakaazi wa huku sasa wanafuraha kwa sababu wanajua tunaenda kupata kazi juzi. Walipotea Vilingo Mauvoo kuma wodini ya Tharaka mwingia yulu kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Bunge ya kaunti ya Masako yambĩtie iceco ya kumia ũteithio wa thakame iceco ila yũtwaigua kwa kilungu cha mĩthenya ĩtatũ enende kuma kaunti-inĩ ya Masako maithuthua meyumilie kwa wingi na kwĩkonia na iceco yĩ ni iceco ila ivangithĩtwe ni Rotary Club ya Stony Athi, Kenya Tissues Transplant Authority kati wa makundi yangi kwatiania na uneni wa Kenda Kitali Steve ni kana thakame ĩ ĩtũmĩka mũno kwa enende aingi mũno akalame ũtetheka. Today we are here in the Machakos County Assembly running a blood drive during the month of love. Why we do this is because we want to respond to communities' persistent problems, and one of the key things that we noted in Machakos is a blood shortage. So we are mobilizing the community, professionals, church members, students, people in different sectors of work to just come together and donate blood towards a worthy cause. Nishukuru sana Rotary together with KTTA, that is Kenya Tissue Transplant Authority, ambao sasa ndio wenye right katika Kenya yetu ya kuchukua damu na kulinda damu. Kwa hivyo issues ambazo zilikuwa kitambo za kwamba damu ya Wanakenya inatolewa na inauzwa, I have an assurance from both the teams that our blood is now safe. Tumetembea for a benchmarking trip kwa majirani wetu hapa Machakos, nikiongoza delegation ya MCAs kutoka Embu County, na tukapata shughuli moja muhimu inaendelea ambao ni ya kutoa damu, na kulingana na mimi na kulingana pia na imani zetu ni kwamba ukitoa damu unaokoa maisha. Ndio sababu tukaamua kama viongozi pia kutoka pande ya Embu, hata kama tumekuja shughuli ya kikazi, pia tunaweza ungana na viongozi wa Machakos kutoa damu ili kuhakikisha tumeweza kuokoa maisha. Blood is important because it's just the same way currency is important in an economy, blood is important in our bodies. And 1 pint of blood, which is about 450 ml, can save up to at least 4 people. And every 10 minutes in Kenya, 7 Kenyans need blood. And this is usually in our hospitals where either we have an accident, but majority of this are usually women who are giving birth.
Na mwenende kuma kisioni changu tatu mtopanga ngalikoni sia kisauni kaunti ya Mombasa ni makuli ya serikali likileleka tena kumetana na mudhi umwe ulawithitwe aimathini yakwa kilungu cha miaka mbewa 10 ayenda kumangudhula kuma kithekani cho kilame wetani tae kamana ana miongo 3 na ile nimekweta kana nivethitwe na ikwani ila ikaumo tuo mweni ukite wakati tu maiweta kana mayena wikwacho wa kukwata aki ni kwithiwa mudhi o ethitwe aitumia maofisa ma polisi na ilovia kumanya maasia ni vamwe kana ni maweta kana ni kumana na ngusanisyo ivala vatena skulu kana vataisa kwa sibitali kisioniki mailasmika kuthi isioni siva sakukwata uiti. Mwaka 2017 na watu wa bandari sako hata sasa ni mlemavu aliumia, tunaomba uingilie kati ili tupate haki. Yuko hapa hawezi tena kufanya kazi kwa sababu yeye aliumia na sasa hana usaidizi tena. Nategemea sisi wahisani tu tunamsaidia kijana huyo na familia. Tunaomba rais wetu wa Kenya Bwana Samoei Ruto uingilie kati. Hatujui tufanye nini. Wajukuu tumezaa, wajukuu nao wamezaa. Tumezaa watoto wakazaa wajukuu, wajukuu nao wanazaa. Hao watoto kwenda shule inabidi tupeleke sublocation nyingine kwa sababu hatuwezi jenga hapa shule. Tukijaribu hata tuweke miti watoto waje wasome, hatuna walimu, hatuna mijengo ya kutosha. Tukaletewa stima na World Bank. Ikaja ikakatishwa, wakaja wakabeba miti wakaenda na migogo wakaenda nayo. Tukaletewa pipe za maji, wakaja wakakata wakaenda nayo. Umesikia kwamba tarehe 19 mwezi wa 3 tunaenda kwa judgment. Sisi hatuna pesa, mabwenyenye wako mbele na pesa, na haki iko na sisi wananchi wa hapa Nguu Tatu, lakini huenda tukaikosa kwa sababu ya mabwenyenye wako mbele. Tunakuomba rais wetu wa Kenya uingie kotini, uchakure juu chini, sisi tupate ushindi, tunaweza kupata mahali tuishi. Hatuna uwezo. Naomba William Samoei Ruto, rais wetu wa Kenya, wewe ndiye mtetezi wa hapa Kenya. Tunakuomba utume PS wako, waziri wa lands, haje akae na viongozi wa Nguu Tatu wajadiliane kuhusu hili swala. Mbunge ya kaunti ya Makueni nienda ukunikiliwa kuyana utwaiwe kuponia kiko kimwe vala memba umwe wanzama ya ase skulu ni wa sekondari wa chani unukwananua na kwithiwa anamwikiyevu mumaniwa umwe wa kilasi cha form 4 skulu ni uyu na amutethesia kuyumia kenda avithe evitio jeunthini wa livoti ila yevikitwe mbungeni kwi iyoni MCA wa wodi ya Thange na ulani Eric Katumo amemba mambunge ini maelesia uthatu munene nundu wa kiko ki kuuma imwenda muvia wa DCI Director wa kisomo Makueni, Director wa nzama ya kuanika alimu TSC, County Commissioner wa Makueni, Minister Muveani wa uiti Makueni, Minister Muveani wa Muvaisiana na Amuika. Kulikidela kiko ke undu uvailete na kwa saa matambia alama ilete makimeo. Tukwatene na kemo andikitoa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni Caleb Chala. Interest committee, the speaker in this house, it's also good, Mr. Speaker, you task them to also look into this matter. Ni ukulio wa MCA wa wodi ya Thange Eric Katumo nthini wa statement yake lovikisia mbungeni kwiyo kukonya kiko kimwe na vala umaniwa umwe kuma skulu ni wa chane uneke iwevu ni umwe wa memba wa nzama ya CI skulu ni uyu na amutethesia kumevu yikenda mavithanye kiko ki na kila kesi yekumboka itina umaniwa uku kwatwa ni mathina ni kiko kila otauki na umbulile kana kwena siku ingi cia muthemba uyu ciithitwe ikienda ya skulu ni u kila nduki na yake muno na nikitendo wona kiyo kumila kana ni kukamu kimaanisha ni kitendo cia na mbingi on apart from jani secondary peke yake in the county. It means that pay school mbingi si na silusia muthemba sulu lakini kitoki kwa uni onyo kwa na jani tukitumia example alama hizi mundu wezo kuna agreja muthemba sulu aye kweten na epedo amema mbunge makielesio uthatu wa munene wa kiko ki kuma kiendo kunikiliwa kuyana utwaiwe. Mr. Speaker, I want to believe that investigations going on will yield to fruits and may the suspect be put where he belongs, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I truly don't understand whether anybody know more
would do that to a child of another parent, bearing in mind that person also has children. When a parent accepts to be coerced and they give them little coins and they cover the matter, it becomes more weighty because the life of that child has been affected and they put down, trodden in the rest of their life. I urge them, if we are not going to get adequate answer, Mr. Speaker, we are going to march to Vilingi, Mr. Speaker, and address ourselves, Mr. Speaker. Because, Mr. Speaker, this is not acceptable. Speaker wa mbunge ino ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilo uleta ngoise kikaloki no menengie nzama ya maundu ma muvae na siana mbunge ino ilungu ya methana muonza kukunikela unduyu na kutunga ripoti kula kwa mbunge ino. And the Constitution of Kenya obliges every one of us, whether elected or not, to uphold, protect and defend the Constitution. And we focus on the minority, the marginalized, and in this case children. So if this is to go by, then the committee, you better fold your sleeves. Mwesilio wa kiko kinda isa kwiki mbini na vala uende na kumandwa ne maofisa Mauvoo lisi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ende usiku muthia wa Vilingi wa Mauvoo angitani ngunengelilia vaya mwendoni wa saa 3:30 kwa oyu tiwa nesa nyenye nita wa masi wa KITAKA nolo nengelia Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende.